Hi guys, welcome to my channel. This is Kalai Lifestyle. இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. This video is sponsored by SBO Digital Marketing. SBO Digital Marketing provides work from home job opportunities. It is a fully mobile based work. This job opportunity perfect for students, homemakers and job seekers. You want to know more about this job opportunity? Feel free to ask any queries about this opportunity. WhatsApp this number. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும் கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. In this lesson, you will learn how to create a table. No, I don't mean the kind that needs chairs. I mean the kind that arranges their data into rows and columns, like this. So let's talk about the tools you need to build your tables. You will use the HTML table element to define a table. If you want to define table rows, use TR elements. You will need one TR element for each row. Each row consists of one or more TD elements, also known as table data. These act as columns inside the table and define data for each table cell. You can also add headings for each column by using the TH element. Phew! Did you get all that? Let's do a quick recap. Define a table with the table element. Define rows with the TR elements. Add headings with the TH elements. And add table data with TD elements. Those are the basic tools you need to build HTML tables. By the way, you should note that table headings are bold and centered by default. And borders won't just appear automatically. So if you want a border on your table, you must specify it. Here's how. The CSS border property defines a border. As you can see in the result, this will display a table with double borders. If you don't want that, use the border collapse property to display a single table border. If you want to add a little extra padding to the cells, use the CSS padding property. If you want to change the alignment of text within the cell, use the CSS text align property. Now let's say you want a cell to span over many columns. For that, you have to use the col_span attribute. It should be added directly to the table cell, like this. Just like you would have to use the row_span attribute to make a cell span over many rows. Well, there you have it. Now you know how to add tables to your website. Happy building! People make lists for all sorts of things. To-do lists, grocery lists, bucket lists. You can make lists in HTML as well. There are two main types of lists in HTML: ordered lists and unordered lists. Ordered lists have numerical or alphabetical markers, while unordered lists have bullet markers. Let's start by building an ordered list. As you can see, the OL tag represents the start and end of the ordered list, and each list item is wrapped within LI tags. The list items are marked with numbers by default. To change the marker style, use the CSS list style type property. For instance, you can use the upper alpha value to display ABC instead of 1, 2, 3, like this. Or you could use the upper Roman value to use Roman numerals, like this. What about the other kind of list, with bullet markers? That's an unordered list and is built pretty much the same way, but it uses the UL tag to represent the start and end of the list. Each list item is still wrapped within LI tags. And of course, you can use the CSS list style type property to change the markers here as well. You can use circles,
squares, or even no marker at all. Now you know how to make lists in HTML. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கலை லைஃப் ஸ்டைல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு உடனே வரும். நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.